now, please. Greeting to Miss Essie. Good morning, Miss. How are you? Nice to meet you. Morning, class. I'm fine, thanks. And you? I'm fine. Nice to meet you too. Sit down, please. Thank you, Miss. You're welcome. Okay, class. Before we study, I want to check your condition of this class. Saya mau cek dulu kondisi kelasnya. Is our classroom is clean? Yes, Miss. Sudah bersih? Yes. Bagaimana kalian sudah rapi? Yes. Coba lihat dulu rapinya. Oke. Oke. Sudah handsome semua, ganteng semua, cantik. Oke, before we start, it will be better if we pray first. Ya, kita berdoa dulu. Oke, student, please come in front and lead us on pray. Chika, please. Everybody stand up. Peace and my friend, let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear God in heaven, thank you for your blessing from last night until this beautiful morning. Now we are going to our learning and teaching activity. Please be with us, open our head and our mind, so we can join the classwork. Thank you, God. In the name of the Lord Jesus, we have prayed. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, very good, Chika. Applause to you. Sit down, please. Oke, Chika, sudah bagus ya, pronunciation-nya sudah bagus. Lain kali bisa yang lain juga ya. Jangan Chika saja. Oke, I want to check your attendance list. So if you are here, please say I'm here, Miss, or present, Miss. Ya. Yes, ma'am. Okay, listen to your name. Florida Jami, Present, Miss. Maria Dewita. Present, Miss. Are you ready to study? Ready. Okay, but before I want you to make a movement. Kita gerakan dulu ya, supaya lebih semangat ya. There is Mr. Eleven and his friend will leading us to dance together. So everybody, please stand up. Head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes. Last time, lebih cepat ya. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes. Okay, faster. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes. Do you still remember our last material? Masih ingat materi minggu lalu? Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Letters. Personal? Personal letter, right. Do you still remember the social function of personal letter? Okay, Nana, please. Social function of personal letter are letters that are written to people we know, such as friends, parents, siblings, cousins, and others. Okay, very good. Yeah, applause for Nana. So, last meeting I told you that before today we are going to learn a new topic. Ya. Hari ini kita akan belajar topik baru yaitu descriptive text. Ya, descriptive text. Siapa yang tahu apa itu descriptive text? Kira-kira pernah dengar descriptive text? Pernah belajar descriptive text? Pernah. Apa itu? Descriptive in bahasa?
Mendeskripsikan ya. Mendeskripsikan sesuatu seperti tempat, orang, hewan, dan lain-lain. Okay, very good. Okay, now I want to ask you some question. Have you ever described something in English? Pernahkah kalian mendeskripsikan sesuatu dalam bahasa Inggris? Belum pernah? Oke, tapi sebelum itu kita in the end of the class you are be able to know the goal of this material ya. Kalian harus di akhir pembelajaran kalian harus memahami tujuan pembelajaran kita ya hari ini. Coba kita baca sama-sama. Yang pertama apa? Siswa mampu menganalisis unsur dia, struktur teks, dan unsur kebahasan dari sebuah teks deskriptif secara berkelompok. Nah, the second is Siswa dapat menemukan informasi rinci terkait teks deskriptif secara berkelompok. and the third is yang terakhir Siswa dapat menyimpulkan isi teks deskripsi dengan kalimat sederhana dan menggunakan kalimat sendiri secara mandiri. Oke, jadi di akhir dari pelajaran ini kalian harus mampu. You are able to analyze the generic structure, the definition, the function of. Okay, I will show you some picture. Look at the slide. Do you know him? Yes, I know. Who is he? Ya. What does he look like? Kayak apa? Seperti apa dia? Ya, dia seorang apa lagi? Aktor. Apa lagi? Seperti apa dia? He is multi-talent and so smart. Ya, and he is so handsome ya. Dia ganteng ya. Yes. How about his hair? Bagaimana dengan rambutnya? Panjang atau pendek? Pendek. Ya, he has Short hair. Okay, good. Next picture. Wow. Yes. Do you know? Yes, I know. Yeah. This is a cute cat. Yeah. Namanya kucing yang lucu. Imut. I call him Kitty. Ya. Saya panggil dia Kitty. What does Kitty look like? The Mata yang besar. Okay, and the next picture. How about this? Do you know this place? Yes, I know. Yeah. Yeah. In English, Mercury Legon. Yeah. Where is the located of Mercury? Di Kodi. Ya. Okay. Have you been there? Pernahkah kalian ke sana? Yes. Okay, good. Now I want to explain a little bit. Saya mau jelaskan sedikit tentang materi descriptive text. Okay. Apa itu definisinya? The definition, the social function, structure, generic structure, and language feature. Okay, the definition. Descriptive text is a text used to give a detailed information or description about particular object. Ini bahasa apa? Dalam bahasa? Teks yang digunakan untuk menggambarkan tentang sesuatu objek. Ya, sesuatu objek ya. Seperti Tempat, person, ya, people atau orang, place, apalagi place, animal, seperti hewan, apalagi thing, benda. Lalu tujuannya, its purpose is, Obin, can you read it? What is the purpose of descriptive text? Its purpose is to describe and people a Particular particular person, place, animal, or thing. already. Good, Obin. Ya, jadi digunakan untuk menggambarkan orang seperti tadi Raffi Ahmad, ya. Lalu apalagi? Seperti tadi apa? Kucing ya, kucing. Lalu animal seperti tadi kucing, cat ya. Dan thing seperti benda. Ya. benda-benda mati. Do you know this? Yes, I know. What is this?
dompet, ya. Wallet. Pensil. Ya, pensil box, ya. Ini namanya pensil box. Oke, ini benda ya. Oke. Next. Descriptive text have social function. Descriptive text juga mempunyai fungsi sosial ya. Apa fungsi sosialnya? Information About ya. Oke. information about a particular object by describing and Giving information about a particular object by describing its features and special characteristics. Ya, in bahasa memberikan informasi mengenai suatu benda dan ciri-ciri khusus. ya, menguraikan ciri-ciri khusus. Oke. The second, yang kedua, siapa yang mau baca? Who want to read it? Up your hand, please. Siapa yang mau baca yang kedua? Oke, Feby, please. Giving information about a particular object by describing its physical attributes, behavior, function, and Etc. Dan lain-lainnya. Oke. Jadi bahasa untuk menginformasikan apa? Objek tertentu. Objek tertentu seperti apa tadi? Seperti tadi Raffi Ahmad, ciri-cirinya dia mempunyai rambut panjang, pendek, short hair, ganteng. So handsome. Oke. Do you like Raffi Ahmad? Yes, Siapa lagi yang punya fans selain Raffi Ahmad? Mungkin idola yang lain? Angel? Adele ya? Adele, oke. Adele is international actress ya. Adele adalah seorang aktris internasional. Can you describe a little bit about her? Bisa deskripsikan sedikit? Adele is stand up. Coba berdiri. Okay. long hair. Yeah, he has long hair. And He is have two eyes, big eyes, yeah, big eyes, okay. skin white, Yeah, skin white, okay. tall, Ya, she is tall, ya, dia Yes. tinggi. Apalagi? and Ya. mempunyai suara yang bagus. Ya, beautiful voice, ya. He has a beautiful voice. Baik. Oke, give applause to Angel. Ada juga generic structure, ya. Susunan atau apa namanya? Ya, susunan atau struktur teks deskriptif. Ada berapa? How many? Two. Well, the first is identification, and the second is description. Yeah. Okay, what's with the identification? Siapa yang mau baca bagian identification? Okay, Angel, please. Introducing an object which will be descriptive, what the object look like, or where does the object come from. Oke, jadi pada bagian identification itu adalah bagian pengenalan, ya. Siapa dia yang mau dideskripsikan, dari mana dia, dan itu ada pada bagian paragraf pertama, biasanya di descriptive text. Ingat ya, identification or pengenalan in bahasa. And the second is, yang kedua, description. Siapa yang mau baca? Sani. Oh ya, Yani please. Description. Describing Describing the object in details, balance, physical strength, appearance, habit, function, etc. Describing atau mendeskripsikan. Jadi pada bagian ini kita mendeskripsikan secara detail ya. Objek seperti bagian-bagiannya,
apalagi physical appearance, dan juga fungsinya apa. Jadi nanti sebentar kita akan diskusi bersama tentang itu. Jadi there are how many kind of descriptive text? Ada berapa jenis struktur? 2 ya. The first is identification, and the second is description. Okay, very good. Okay, next. Descriptive text juga mempunyai language feature. Coba semua, language feature. Language feature. Artinya ciri kebahasaan. Okay, good, Feby. Jadi ada berapa ciri kebahasaan? There are 4. The first is specific participant. Who want to read it? Siapa yang mau baca? Melanda, please. Specific participant has an referring object is not an Unique or only one. For example, Yeah. Mandala Beach, my house, Robot Uncle. Okay, good. Jadi pada bagian spesifik participant itu adalah objek yang mau kita deskripsikan. Seperti tadi objek yang pertama di slide pertama tadi siapa namanya? Pertama. Ya, jadi spesifik participant. Only one ya, orang yang mau dideskripsikan satu saja atau benda apa. Lalu yang kedua menggunakan the use of adjective. Adjective itu apa? Kata sifat ya. Kata sifat seperti apa? Beautiful. Ini kata sifat. Handsome. Ya. Famous. Dan lain-lain. Ya. Jadi nanti sebentar akan ada teks yang akan kalian kerjakan dan temukan apa itu kata sifat di dalam teks tersebut. Oke. The third, yang ketiga menggunakan simple present tense. Kenapa? Karena menceritakan fakta atau objek yang akan dideskripsikan. Dan yang terakhir adalah action verb atau kata kerja tindakan seperti run, sleep, walk, cut, etc. ya. Jadi menggunakan kata kerja tindakan seperti makan bisa juga kata kerja tindakan atau berpikir itu juga kata kerja tindakan. Oke, jadi ada 4 language feature atau ciri kebahasaan dari teks apa? Oke, I will give you some example. Satu contoh. Di situ sudah ada bagian identification-nya dan juga bagian description. Lalu yang berwarna merah itu adalah tadi di specific participant. Ingat? Specific participant itu namanya black di situ ya, karena mendeskripsikan si black. Lalu yang berwarna biru itu adalah adjective. Lalu simple present-nya ini. Ya, saya beri warna merah saja ya. He has soft brown color and rounded. Ya, dia memiliki bulu yang halus dan ya, oke. Lalu action verb atau kata kerja tindakan seperti run, mana run? Oke, run, play, dan lain-lain ya. Do you understand? Yes. Okay, now I will divide you on 4 groups ya. Saya akan membagi kalian dalam 4 kelompok ya, based on audio visual group and then visual group. Jadi audio group 1 and group 2 is group audio visual. Ya, nanti yang akan presentasi di depan. Sedangkan group visual nanti writing saja ya, tulis lalu detail saja. Oke, do you understand? Yes. Kelompok 1. Sudah siapkan namanya? Yes, ma'am. Boleh buka.
good job, Angel. Okay, group one. How about your group? Unit 10? No? Yes. No, miss. Okay, group 3. Are you finished? Have you finished? Not yet. Good morning, Miss and friends. Good morning. Thank you for the time listening to us. Now we want to present the result of our discussion. But before, let me introduce myself, my group members first. My name is Feby. My friends Nana, Jessica, Obin, Iren, and Mita. I invite the person to present. Okay. Question number 1. What do you read from the text? And what is the text about? We read about descriptive text. Descriptive text is a text that used to describe a particular person, place, animal, and thing. And the text is about Indonesia. Question number 2. That is, what is the description about? About description, I applied Indonesian. Okay. Good. The question number 3. What is the purpose of the text? The purpose of the text is to attract people to visit come to Indonesia. Okay. Question number 4. What is the content of the text? The content of the text is describe Indonesian national flag and Indonesian season. Okay, good. Next question. Mention about long picture of the text. The long picture of the text about Indonesia is Specific participant. Indonesia. Yeah. Okay, very good. Indonesia. it is specific participant. Okay. Next, Good. it is simple present tense. Okay, good. Next, Next is Thank you for your attention. That's all from us. Thank you. okay, class. Attention. Do you know about the material that we learned today? We learn about descriptive text. Descriptive text. Do you remember how many structure of descriptive text? How many structure? 2, yeah. The first is identification and description. Very good, answer. Give applause. And do you know how many language feature? Descriptive. 4. Okay, the first is specific participant. The second, simple present tense. Saya mau memberikan apresiasi dulu kepada grup yang paling
namanya bagus, yaitu grup Wah. Oke, Oke, dan grup yang paling cepat menjawab juga itu adalah grup gimana kira-kira? Grup 3. Oke. Oke, dan grup yang pronunciation-nya bagus yaitu grup. Oke, give a applause. Very good. Okay, page 62. Write on your book. Homework in page 62. Tulis saja di PR number 1 to number 6 ya. Ada 7 nama-nomor. Oke. Yes, yes. Jadi nanti itu tugasnya individu ya. Tugas individu. Nanti dikerjakan di rumah, lalu dikumpul pada next meeting atau di pertemuan berikutnya. Teks, cara menentukan ciri-ciri kebahasaan, Good. sampai dengan yang terakhir. Function. Ya. Dan kita sudah belajar presentasi menggunakan bahasa Inggris, sudah merupakan suatu yang luar biasa. Ya, oke, very good. Give applause to everyone. Sangat senang karena kita sudah terhibur dengan mata pelajaran dengan ice breaking, games, kemudian dengan yel-yel yang begitu semangat sehingga pelajaran kita tuh tidak terlalu terasa membosankan begitu, jadi tetap semangat, bahagia. Terus materi yang disampaikan juga tidak terlalu banyak, kayak simple yang bisa kita pahami dan kita ingat walaupun tidak mencatat. Kemudian kita sudah belajar banyak tentang presentasi juga, bahwa saya pertama kali presentasi untuk kelas 10 di presentasi ini menggunakan bahasa Inggris cukup gugup karena saya kurang memahami beberapa kata-kata. Jadi ini merupakan salah satu bahan belajarnya saya ke depannya bagaimana presentasi yang lebih baik lagi. Sekian. Oke, very good. Teacher and friends, let's I pray. Thank you for being with us. Help us to remember what we Enough for today and see you next time. Greeting. Let's greet. Let's greeting to Miss Essie.